You have the opportunity to ask questions if you wish so. If you do, please state the media outlet you represent clearly before and use the microphones here to the left and right hand side of the room, please. Atëherë lutem nëse ka pyetje prezantoni median që përfaqësoni emrin dhe lutem përdorni mikrofonat majtas dhe djathtas. Faleminderit. Përshëndetje, Muhamet Veliu nga televizioni Top Channel. Një koment nga ambasadori Zannier, si duket iniciativa e prokurorisë së posaçme SPAK në pasjen e një strategjie për hetimin e krimeve zgjedhore dhe nëse vëzhguesit tuaj në terren do të arrijnë të zbulojnë krime zgjedhore, a jeni të gatshëm që këto informacione nga terreni t'i ndani me prokurorinë e posaçme SPAK? Faleminderit. My name is Mohamed Veliu from Top Channel Television. I would like to ask Ambassador Zannier if you, Ambassador, would have a comment on an initiative of the Special Prosecutor's Office against Corruption and Organized Crime, or otherwise known as SPAC, about they have a strategy for the investigation of electoral crimes. So my question is whether you would have a comment on that, and secondly, would your observers be willing to share their findings with SPAC in case they find electoral crimes happening? Well, first of all, I arrived yesterday, so these are things that I will look into as part of my mandate. I don't have an opinion at this point, and I would certainly have taken note of your question, and we will look into these issues. Atëherë, unë në fakt kam arritur vetëm dje, sigurisht që do ta shoh edhe këtë iniciativë të SPAK-ut, që është pjesë e mandatit tim. Nuk kam një opinion për të ndarë me ju sot për sot. As to findings during the operation, we need to stick to the process that we have. So we will include all the findings that we find in our reports. We are not here, how can I say, to also perform other functions. Of course, cooperation with the authorities is something we are very attached to, and we will perform our duties in constant cooperation with authorities at all levels. But when it comes to sharing some of the findings, this will be done through our reports in the various stages that I described earlier. Atëherë, sa I përket gjetjeve që ne do të kemi, ne do të qëndrojmë në mënyrën se si ne operojmë gjithmonë. Pra, gjitha gjetjet tona do të përfshihen në raportet tona. Ne nuk jemi këtu si mision për të kryer funksione apo detyra të tjera. Sigurisht që jemi shumë të angazhuar për të bashkëpunuar me autoritetet në vend, sigurisht që do të performojmë duke bashkëpunuar në mënyrë konsistente me ta, por gjetjet tona të parregullsive zgjedhore gjatë misionit do të përfshihen dhe do të ndahen autoritetet përmes raporteve tona. Përshëndetje, ky është se 24. Zoti ambasador, ju në fjalën tuaj thatë se vëzhguesit do të vlerësojnë dhe rekomandimet e mëparshme të OSBE ODIHR-it. Besoj se jeni në gjeni që një sër rekomandimesh nuk janë marrë parasysh dhe nuk janë reflektuar në kodin zgjedhor nga ligjvënësit shqiptar. Si e shihni këtë situatë? Një ndër to e theksuar shpeshherë nga raportet tuaja është dhe depolitizimi I administratës zgjedhore. Ambassador, my name is Ergus Genç. I'm from News 24. You mentioned, Ambassador, that your observers will assess, among others, the implementation of ODIHR prior recommendations. And I believe you are aware that a series of your recommendations have actually not been considered and not been reflected in our electoral code, and that includes the depoliticization of the election administration. Would you have a comment on that, please?
when it comes to the previous recommendations, including the one that you mentioned, our job is first of all to monitor and to see where we are in terms both of the framework, legislative and regulatory framework, and in terms of the implementation. So what happens in real life. Now these things, in particular this is being discussed with a number of stakeholders. So I know there is work ongoing. Actually, I could broaden the topic by saying that the work on recommendations that are not fully implemented is continuing in a number of ways. The OSCE presence here is cooperating with the local institutions. There is a regional program run by ODIHR for the whole Western Balkan region, where a number of initiatives are taken to assist the countries exactly in that area, implementing recommendations that are out. And this applies not only to Albania, but to all of the countries in the region. So our job will not be here to push for the implementation, even though we will raise the issues that are in the course of our contacts. But our job is to observe where we are and to report on that. And that report will add the pressure to improve the situation. Yes, please. Atëherë, do thoshe që puna jonë këtu është që të monitorojmë. Të monitorojmë së pari ku jemi me rekomandimet ndër të tjera, në kuadrin ligjor dhe regulator dhe në zbatimin e tij në jetën reale, në praktik. Në fakt, ne diskutuam edhe me aktorët kryesor në vend dhe e dim që puna për zbatimin e rekomandimeve edhe të atyre që nuk janë zbatuar ende pra, vazhdon. Dhe unë pak do ta zgjeroja edhe pak më shumë pyetjen tuaj dhe do thosha që për rekomandimet, përveç rekomandimit që ju përmendet, edhe për të tjera puna vazhdon në disa mënyra. E para përmes prezencës OSBE-s këtu në Shqipëri, e cila punon rregullisht me institucionet në vend. Një tjetër mënyrë është përmes një programi rajonal të ODIHR-it me vendet të Ballkanit. Ky program ka ndërmarrë disa iniciativa pikërisht për zbatimin e rekomandimeve të tjera të ODIHR-it, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vende të tjera në rajon. Por edhe një herë puna jonë këtu pra është jo të shtyjmë për zbatimin e tyre pikërisht tani, por të ngrem problemet që shohim, të vëzhgojmë, të tregojmë se ku jemi përmes raporteve tona dhe kjo është një farë mënyre presioni për zbatimin e rekomandimeve ende të zbatuara. Oliverda Mucha nga Mëse në Televizion. Zotja ambasador, duke qenë se një nga motorët kryesorë në fakt që nxit fushatën janë paratë dhe buxheti që ndahet nga shteti, në terren në fakt është provuar që partitë politike financojnë fushatën e tyre me paratë të padeklaruara. E kemi provuar ne si gazetarë, por ndërkohë është parë edhe ndër vite nga rekomandimet e OSBE-it. Duke marrë parasysh që edhe kushtet aktuale ka ndryshuar. A ka një mekanizëm më specifik misioni për të kontrolluar këto para, pra këto që janë të padeklaruara? Faleminderit. Lamberto Zannier from MC TV. MC. Okay. I have a question about the financing of political parties. Both journalists and OSCE ODIHR missions have actually observed that political parties sometimes finance themselves by money they do not declare. So my question for you, Ambassador, is whether your mission has this time any specific mechanism to look into that. The ODIHR methodology covers this area, so it is one of the fields that we will be looking into. In fact, when we spoke about bold recommendations to be implemented, there is one that touches on this issue. So we will certainly be looking at that in two different modes. One, to see what the situation is in general, taking into account also the issue that you raised with me, and the other looking at what has been implemented from past recommendations. So yes, there will be attention to this, which is because this is also one of the important areas
how can I say, of importance when looking at a model of a good democratic election. You need to take this into account. Sigurisht, në fakt metodologjia e vazhdimit të zgjedhjeve të ODIHR-it e përfshin edhe këtë temë që ju përmendet. Dhe vazhdimi do të bëhet duke parë, siç thash, fillimisht si është situata në terren dhe çfarë është zbatuar nga rekomandimet e mëparshme në këtë fushë. Sigurisht që kjo është një nga fushat më të rëndësishme në fakt, që tregon nëse kemi apo një model të një demokracie, një model të një vendi të mirë demokratik. Thanks. Just to add to that a little bit, the issue of campaign finance is a major challenge in most countries, actually. And the way we approach it from an observation perspective is to firstly look at the level of regulation that exists. Does it provide for transparency and accountability?